You know what time it is? Perception Scribing is the Values Podcast, conversations and discussions that help us to grow our awareness and make better decisions. So, MC Mario P is my name, and you know what we'll be about. Twagala ku having a conversation zetu ya mbugazi yentegera yafe. Today, I'm having a sit down with the one and only Achiever Benz, man. So, tugenda more about ebintu ebitali nnyo more physical. Twagala nnyo ebintu ebiri in the other perspectives about abasinga zabaita spirituality. So, Achiever, thanks for fixing the time to come through. Abamu, it may be the first time to see you, but bagenda kula banga here because we're going to be coming through. Wadula abantu nga balina ebibuuzo nga tebiri nnyo physical, you know, beebuuza nnyo ebibuuzo bingi omuntu yani, nzaani, lwaki lwakigundi wali bw'ate Katonda yani. So I would love us to try to dig about some things. Of course, that's why byogerako byonna at the same time, like today. Tugenda kuddamu buli kintu abantu kyebabuuza, but we'll be coming through mpola mpola with some segments. Leero njagala twogere ku identity. Specifically identity, nze ngani, me, you, my mother, my father, identity abantu bagira babata before we go any further. So kubonge kubatula bana batuliriza then. Yes, everybody, how are y'all doing? This is Achiever and I'm pleased to be back on the Values Podcast. It's always a pleasure being here because I mean this is the only platform whereby you can really bring conversations and that can elevate people's minds. So I'm really proud to be here again, Mario. Yeah. And it's really a pleasure. There's nothing more I can add to that. Yeah, that's what we're doing, brother. We're using these platforms to share and contribute. Nothing else. So, butujja kwa identity. Nze I believe twina physical realm ne spiritual realm. Bwenjo gambira nti abantu abamu abagamati they are spiritual people baloweza mu religion. Then no sanga nafa banda abantu ababulijjo no mu this physicality body. Omuntu okubanga ali mu religion, is it the same thing no muntu okubanga ali spiritual? No, it's not the same thing. A person being spiritual is a person who really connects to the real essence of life, the real essence of who you are, beyond the physical, because you lead a dual existence. You're both physical and spiritual. But then the spiritual aspect of it goes beyond the physical. It really dives deep to the real essence of who you are. Not you in the physical form, but the formless you, who you've always been before you take shape, before you take form. So it means people who are practicing religion, they're not practicing spirituality. No, they're not practicing religion. People who are practicing religion are people who are practicing a certain doctrine, people who have a certain belief system. I have to do this and this. I have to follow these laws so that I can please God. That's basically religion. Ekitegeeza mu spirituality teri yo mateeka. No. The moment you start bringing up laws in spirituality, you're in a different field. Because laws work in the physical dimension. It's where we have laws. Yeah, but in ekitegeeza Katonda yagamba tokola bwoti, bonakola bwoti tojja kugenda mu ggulu. Ebyo byonna tebikwatagana spirituality. No, that's not spirituality. Some people may take that as spirituality, but that's not spirituality. Okay, I think as we evolve, bajja kutegera spirituality chechi, because I believe you'll be trying to digest something towards that. So, identity. Someone to wake up na nze. I'm seeing a lot of people who are trying to be like nti bekwata ku bintu oba bagala okwa-identifyinga n'ebintu ebiri physical. The identity bwenakwata iPhone njaba nkitegeza ndi mugagga, bwenawasa omukazi kitegeza ndi musajja avuvunanyizibwa, bwenakola bwenti. I don't know about point yango gifuna. People want to be like they are related to something okuprovinga kiche bali, but at the end of the day, what is our identity? Who am I? Well, because kujja kubuuze who are you, oda gambe my name is so and so, you know, ndi Muganda, ndi muna Uganda, I'm from Africa, but to another level, I don't think it defines you because it just be bugambo. Well, the question of who you are is a very intriguing question. Because as you've said, many people, when they are asked who they are, they think they are their names. And they forget they themselves make sentences and they say, my name is, which means that is your name. Who is me saying my? Who is my? So, the real you is something very deep. The real you is consciousness itself. The real you is the universe itself. The real you has no form.
The real you is formless. The real you is you before you take any form. Before you take any human form, any animal form, any what, that's the real you. See, in this world, there is what we call a dual world. And dual world is this world where you see everything. You see many things. You see trees, you see animals, you see a whole lot of different things. But the real in the real you that you are, it's not many things. It's only one thing. And that's you, who is generating all this other stuff. So many people might get confused and they say, what is he talking about? When I'm referring to the real you, I'm not saying this body form. I'm saying that formless state which is ready to take any form. That's the real you. But I think chigena bachizibu abantu ochidigestinga bachitegere, because we are used to this me, the physicality. Ngabonda bawano. Nyambadde jacket yange, nine sawa yange, nine simu yange. Well, that's what we refer to as self. Yeah. Actually, I've had people talk about self-realization, focus about yourself, wetegere. Is abantu okwetegera? Well, it's hard for you to understand yourself because self is not constant. Okay. Self is always changing. Because once you're born, you have no self. Once you're a young baby, you have no self. How do we get a self? We get a self when we try to find a distinction between you and other. So when we try to find a distinction between you and other, that's how self is created. Nze njagala kino. Let's say kino kinkolera. There are many people in the room. How do we find ourselves? How do we distinguish you? Then we say he is Emma, he is Benon, he is Julius. So we get that distinction, and that's how self is created. Then how is self groomed? It's groomed through your upbringing, what culture you're in, you know, what doctrine do you adhere to, what belief system are you in. So myself can be African, Ugandan, you know, from East, Christian, you know, all that is describing self. But that's not the actual you. That's the self we are using to distinguish you from other. Okitegeera? Kati abantu bo bagenda ne babi confusing and ne balowooza nti yourself bebo bennyini, which is not actually true. You need to take a step deeper to really find out so the real you. It means if someone says me, myself, abasinga, they be talking about their external existence. True. Because it means there's something we call you, abasinga chotamanyi, which is even deep within ourselves. But because we have this external body or physicality, this is who we are. So when you say myself, you have a self and the owner of the self. Because you're saying myself. What the question? And I think that's a thing is sort of bothering abantu if you can't try to grow your perspective. My phone, my hand, my clothes, my body. Katugendao, my body. Who is Who is the owner of the body? That's what I'm referring to. It's the formless which has no body. That's ready to take on any shape, any form, any body. That's the real you. And you see, we can't have two things. We can't have matter and again we have consciousness and we have it's actually one thing. But when you're given birth to, you come into this dualistic world in the physical dimension. In the physical dimension, you learn to see things in a dualistic nature, whereby you're seeing trees, you're seeing this and that, you know. But in your real essence, there are not too many things. It's only one thing that's taking form. And the earlier you identify with that and understand that's the real you, the better it will be. Actually, olabe chechigambo cholese when you understand
from a deeper perspective. Nti n'abantu bwe wandibadde yagala okujajinga oba n'ebintu ebisigala by'ojajinga, you're inclusive towards that. Kiddayo ku kiri gw'oli mulokole siri mulokole. Nga tali mulokole ojja kunjajinga ngenda mugeena. But you're forgetting in this guys you're judging yourself. Kiddayo nze ndi musiraamu toli musiraamu. Olaba how people are creating their own identity problems because gwe tokkiriza nze kyenzikiriza, but you're forgetting nze kyenkuseeringa it's from my perspective. Sigama that is the conclusive truth. How can we deal with this identity problem? Nze ndi kino gutona kyongamba goveri. People need to realize nti tulina we exist in kanjite polar gundi, like for example polar opposites nti coin teyina side emu. Toyinza kuba na waggulu nga toyina wansi. Okitegeera eba coin nfu. Nti our existence toyinza gamba nze okujjako nga waliwo kyolaba ekitali gwe. Okitegeera ekyo kyolaba ekitali gwe era kikufuula gwe. Kuba kwolabira n'ogamba nze. No comparing. Singa tekiriiwo oba toyinza gamba nze. Ogamba otya nze ng'osinzidde ku ki? Nina gwe nakigamba wano n'aŋŋamba nti bwe banaagenda mu ggulu bajja bba mu ssanyu lyokka. Ne mugamba how can you understand oli mu ssanyu lyokka nga te tewali ky'oyita nti si ssanyu? There has to be something you're comparing towards too. Kiddayo ku the good and bad. Lwaki abantu bagala ogamba kino kirungi kino kibi? But remember ojudging from your perspective. Anti abantu bagenda ne beerabira nti ensi kati existing mu bwezo polar opposites. Bo ne baagala campus ebeere ne north yokka okutali ki? Okutali south. One-sided dimension. Nenge no physical dimension engeri gye bagitondamu it can't be. Mu physical dimension ebintu ogenda kubirabanga bibiri muwala mulenzi waggulu wansi east west north south. Okitegeera? So it means omuntu ali alowooza nti obulamu bujjako era ku makya nga birungi byokka byebiriwo ali mu birooto. Teri birungi byokka ate teri bibi byokka. Ekirungi n'ekibi kiri mu maaso g'oyo alaba. The only thing that exists are perceptions. That's why I would love us to have a perception scrubbing. Only perceptions. Ebintu taniko biraba mu ngeri endala si ngeri just gwe muyoka yoka gy'olowooza nti mwino birabira. Only perceptions exist. Kuba kati gwe kyoyita ekirungi oli ayinza okukiraba nga si kirungi nga kibi. Ku ssaawa ya kakati olutalo oligenda mu maaso wanene Palestine. Eri abalaba nga bali ku side ennungi, eri abalaba nga bali ku side embi. Era nga buli mwakuwa ensonga ze. Bali baga we on the good side, those people are evil. Baine bagamba we on the evil, we are also good, those people are evil. Nenga just ekibalemye okutegeera. Just polar opposites and the difference of agenda. They all have different agendas. They are not necessarily good people or bad people, because good and bad ebintu tebiri objective. They are what we call subjective things depending on the subject that's having the perception. Kiddayo gwe ekintu nga bw'okiraba. Bano babi tulina obbatta. So okowala ebyo ebintu byonna tulina okudda ku the real essence of who we are. The human nature. Mweno state gye tulimu mu physical dimension waliwo kye bayita ego state. Yourself gye mbadde ndi mu kugamba. Wobeera mu self, the only thing that's driving the self or driving this soul apparatus is survival. You want to survive. Everything that's going to help you survive ogenda kiranga ekirungi. Kiyinza obba ekirungi nga kikuyamba surviving. Naye nga oyina ebintu oba abantu abalala b'okosa. Gamba abantu abasinga okukola obuzibu mu nsi, abantu abasinza okuleeta ebizibu ebingi mu nsi, be bantu abeefudde nti bagenda maaso nga bakola birungi mu nsi. Mu butamanya bwabwe bwe baagala kola birungi mu nsi ate bajja bakosa abantu bangi. But because they can be able to market it well, n'ogamba ate bakoze kirungi. Naye singa bategeera identity gye balimu
then tojja kukyama muganda wo. You won't have reason to hate because you're hating yourself. Because ni munna Uganda, goli munna Kenya. Like what basis is there for hating? Yeah. Like you're forgetting at the essence of as we are all human beings. Oli muntu nange ndi muntu. The difference that someone yakera kumacha natekawo boundaries nakola system eri political nakolaga nti goli different kono. I think that was just manipulation. Yeah, otherwise oli ayino musayinga gwe nina ina amaso nga genina asobola okulowooza nganze gwendowooza. Why should I be putting there a boundary nange nganze? Because oli muna Kenya ndi muna Uganda no mulaba bwe ntana kyangamba. Bwebo obutamanya. That's the ignorance that we are talking about. But if you learn the real essence of you, who you are, you will go out in the world with a positive vibe, because you will understand that everything is you and you will do the best to preserve you. Togenda gamba nti nze siri wansi. Ojja kumanya gwensi. Kijja kukakatako kubanga okola ebintu ebisobola okola kyo ku benefiting ensi. Naye buli wolabanga toli wansi. This conversation is very easy to relate to religious people. Someone was telling me, they said, tetuli bansi bagena mugulu, you know. And I did ask him, what if one were tuliye kugulu? Because what we to kogere chintu because bachikugamba. Toina conclusive evidence. Tedi muntu edagenze ku mugulu nakoma natuga nti banayi. Okimanyi nti abantu abafa balidi beyagala. Nobody okujja ko biswale by'abaana abato. You know? Tedi ina evidence nti bwe nafa ngena kubona abona. What if bwe nfa mbamponye? Chabantu chebatategeera. You understand? So bino ebintu ebimu it's better to grow our perspectives. Olemeba conclusive ku kintu kye bakugamba kyotategeera. Because ongamba otamu kwano ku nsi osobola kweyisa obubi. Okitegeera? I can hate you, nenkola byenjagala, but because right njagala genda eri mu ggulu. Why can't I create heaven here with the people I be? It all boils down to your identity. Yeah. How do you take yourself? Are you taking yourself as the world, or you're taking yourself partly as, you know, we have these two. Oyinza okulaba ensi mu ngeri bbiri. Oyinza okubeera mu nsi, oba oyinza okubanga gwensi. Obuzibu bw'okubeera mu nsi kyogenda okulaba ogenda kulaba ebintu bingi ebiri against you. N'ensi yennyini ogenda giranga eri against you kuba oli mu nsi. Oli mu nsi kati buli anything that threatens your survival is going to become the devil, is going to become evil, because it's threatening your survival. But your perspective is also limited. Your perspective is also limited. Kankunyumize story. Waliwo musajja. Ono musajja yali very kind nnyo nga bambi ayamba buli omu ku kyalo. N'ayamba abantu. Akaseera ne katuuka. Mu bantu bye yatera okwaniriza waako okuyamba nga abaliisa akola ki? Mwe mwava abantu abamutta. Bennyini be yali ayamba. Ekyebuziba yakola ki by'okuyamba? Eyo question yennyini. By the way, bweyogera ku ky'okuyamba, I've seen people who trying to put themselves out there nga balaga nti bayamba abantu, but in this guys nga tebabonerera bulamu. Kiringo keera ku macha n'ogamba nina akamyu oba embwa ewaka. Embwa eno nandiyagadde egaggawale kanjweyo nina wano akagundi ka gold kanjikawe. Oli bwanalaba embwa eyo ngena akantu ka gold agenda kutta embwa abbe gold. Wabula gwe wadde okikola mutima mulungi okola ki? Bw'okeera ku macha tunajja nakabirira bannayenze n'ebizibu ndi mwavu nnyo abantu ne babaye bamusondere. Tumuwe piki tumuwe ssente akyuse obulamu bwe. One thing I believe brother, omuntu ne bwe muwa ssente meka nga entegeera ye tekyuse. Omala biseera tubalabyeko abantu be bayambi ne babawa n'ennyumba. At the end of the day they end up selling ebintu bye babawadde. Lwaki? Because their perspective towards gwe kyobagaliza bakyo balowooleza tennaba kutuukawo. How can we deal with such people? Mu generation most especially whereby abantu bali nnyo ku bintu ebiri material. Bwe tokwata iPhone toyina ky'ogamba. Nze bwe nti bwe nkyogera abantu abasinga omanyi bw'obanga oyina nnyo amaalo, everything they're gonna throw out to you. Gojja gamba nti gundi akyogedde abadde ku TV, gundi akyogedde abadde ku radio, ansinga otegeera. But you're forgetting, I know omuntu yengo gugwo and you have the possibility Katonda gy'akuwa nawe olowooza even n'okumusinga by'alowooza. Lwaki kyangu nnyo
omuntu okera kumacha nagamba kino kitrendinga ngese example ngabo la iPhone gotoka ta iPhone tolina kyongamba botambala nga towe tolina kyongamba that material belonging to something kitutwalawa si walungi njawukana sosola butali bumativu kuba baba bafulumiza iPhone 15 next year ne bafulumya eddako ejoli ne bate kyalina ki kidde ku kyenkugamba kunze because nkwayisa omutwe gwange nze omuntu nkiita amaalo deliberate bwentu bwenkyogera because omuntu alina amaalo ye muntu atomera buli kintu kyebamugambye nagenda nga akibubikira kazifu kyekisingayo mu nsi. If you know every year bakola iPhone empya, then what makes you think to join yesinga? Common sense. Then something else nze bokera kumacha nokwata semezo nogula iPhone yo iPhone njagala lwansonga ABCD you have your reasons sikuina ko problem omuntu bakira kumacha nagula ka perfume akalungi akali branded Victoria's Secret a Victoria's Secret bomugula at the end of the day bantu bagaye bakola profit by charity organizations bakola ki maybe bayamba abantu you having reasons omuntu bado simuina ko buzibu you're making your money and you're making your own decisions you have options okola chocho yagala but what I'm talking about people akera kumacha nti botagula iPhone toli wakabi nasonde ebe emyezi oba omwaka gule iPhone nasonda sente agule ngata abantu balaba mulabe how can we be authentic nze nyamba de jacket baya mutwalo baya 15 I can sit here and have a good conversation with anybody setaka kudde nti kasoke nyamba de jacket abantu bandabe eriko na amanya ABCD nze I print my teas this is Vala Media Enzo Bakari katugamana ya 12 katugambe and I'm very comfortable to sit here and have a conversation with you jan ukera kumacha nyamba de sati mweleke kigambo kyo muntu gwe kitikirirabu lwachi twagala nnyo abantu abalaba batutegerere atanga nafe tulina emitwe anti tetwemanyi singa wemanyi tewetaga you don't need to be cool you don't need to prove to anyone cause you're everything kasto kimanya nti gwe buli kimu tewetaga kuba wakabi omuntu yetaaga okuba wakabi yo muntu yetaaga abantu abalala okumulaba nti wakabi awo wenyini so if your identity is rooted in the real essence I'm the universe I'm the world I'm consciousness toyina gwe wetaaga kakasa tewetaaga kwa kugira kubeera na iPhone kuba cool kibadde kinzi iPhone gwagifuula okuba yakabi kibadde kinzigira wenyini wozze omuntu ayagala obbo wakabi you ask someone lwaki ayagala obbo wakabi you're going to understand kyembadde nkugamba nti abantu abamu tebalowooza bali abo nga balinga ambata gundi yagamba ne gundi yagamba because it could be very okay you wake up how do you want to live your life ABCD but the fact is really generation nga abantu abasinga they want to live their lives to impress other people sibo njagala onfune if I sit down with you mu bintu bina ebisinga abantu bibayitamu let it be relationship lwaki oli awasa bwena awasa kimfula musajja abuvunanyizibwa ani yagamba nti obwasaba abuvunanyizibwa ojalaba nga akunyumiza ebibuuzi bidi about society conditioning bwenkera kumacha nenyambale nga tobweti kitegeeza nti ndi designer ani yagamba nti designer bweyambale nga tobweti ogenda laba nga waliwo abantu ababimugamba how can we be okay ogamba teri muntu angambye kino but this is what is meaningful eri obulamu bwange because ndaba nnyo abantu who consider ebintu ebitamataringa nga they are making them to be matter in their lives at the end of the day they end up regretting obuzibu buli mweno dualistic universe jetulimu kati kusawa ya kakati waliwo currency etali sente currency cheyo currency eno oba ye hype oba kwegamba abantu abalala engeri gye bakulabamu so abantu abasinga we are sellouts because we want other people bakwagale to see you in a certain light naye mu butamanya abo bano abantu bonna yeggwe lwakuba ekyo olina genda deeper okukitegeera nti bano abantu bonna yeggwe I think we'll have a discussion one day otulage abantu abasigadde babeera batya nga yeggwe abantu abasigadde that would be a conversation for some other time basigadde bonna lwakuba gwe mu butamanya abo ne mu perspective yo perception mulabira ebintu weeraba nga gwe gy'oli yourself so oli mu nsinga buli omu yeerabanga self eyina bizibu ki oba ego state eno egirako bintu ki okwegulumiza omululu obubbi obunyazi okujajinga abantu abasigadde kujajinga kuba
ego yebe yagale ewulire nga yakabi. I'm better than the other one. Okitegeera oli musinga nine motoka gyatalina. Ne okitegeera kati embeera oyine motoka gyatalina. Ebintu byonna bye wewaniramu byonna biri material. Ate byonna biri mu constant flow, biri mu constant change. Kuba ye motoka tayinza kusigala nga eri bwekyo paka okumale tesobola beera unesinga okumala emyaka 10. Tayinza carrying a worth. Nze ngamba abantu twandizeeyo ne tutandika okudivinga into the question of who you really are. Kuba kasito answering your question, actually exercise njagala mbawe leero. Gwani. Tombuyira byalinnya lyo, tombuyira bya kyalo kyo kwakuyira, tombuyira bya ddiini yo. Okumanyanga ebyerinnya bya kyana kito. Kunze. Nsolokera ku machana nkyusa erinnya lyange. And I think now olabeka abantu bakyusa amanya gabo. So it means erinnya lye bakutuma. It's just a word bazadde bye bayagala okuyita, but it doesn't define you. Otherwise abantu bonna bayita bamukisa bande badde basinga emixa munsi muno okitegeera. Naye olaba nti it's just a word bazadde bo bayina ensonga lwaki bakutuma erinnya. Osolokera ku machana okonoga nedda kati nze wina. Era abantu amanya bagakyusa evidence nchwa nawo balaba. So it's a very good question. Who are you? Who are you? What's the real essence of you? Ndi Muganda. Once you understand that eyo tribe yo. Ndi Musoga. Ebyo byonna tribe yo. Ndi Muna Uganda. Ebyo nabyo tuyita basic stuff. Ndi Mufirika. Ebyo byonna biri basic stuff. Chowa abasinga muine gundiza problem mugaza kuba Mufirika, oyina problem ezokuba omuna Uganda, you have all these different ego investments. Kaninde answer nange nzirabiko. You have all these different ego investments. Nenga ate weerabidde, you're just yourself. So once you start identifying with the real you as the universe, then chikakatako to move out, you will express it. Perspective echuka, you will express it. Ojja kumanya nti zino brand size zikufuula wakabi. Toli wakabi olwokuba nti olina iPhone. Wabulwa oli wakabi kuba gwe universe. Toli wakabi olwokuba wayambadde Versace. Kati we tunazuukuka enkeera osawa yakakati obuvuga Rolls Royce oba Maserati oba wakabi. We wayita emyaka 10 nga Rolls Royce zaagwa oba muki oba okyali wakabi. So you're finding your current state of existence into something that is temporary. But you yourself, you're permanent. Actually ejo kigambo you're never ending. Okyogedde bulungi. You are permanent. You, not the physicality. Lwaki bantu bangi boogera nti simanya taka mutaka vumuvu, but what's funny, that has never been spoken about the soul. Nobody knows where your soul goes. Chovola bawulira abantu believing mu kintu, I think bakitoba reincarnation. Nti abantu bebafa ate bamala ne badde bakumera oba mu form ndala, and there's some science to that as well. Maybe we tunafuna time tujja kuchogerako, but today specifically tubadde ku identity, and I think abagezako bitegeera maybe bajja bitegeera, because one thing I believe zenganzi, these conversations are not for everybody. Za abantu bagala gasija ntegeera yaabwe, you know. So kuddawo nze mpagira gundi yasinga ebyo bino bikola kusinzira kuki ontegeera yona mu ngeri gy'olabamu ebintu. Tewetaaga kuba wakabi, tewetaaga kuba mubede, tewetaaga kuba superstar, tewetaaga kuba serebu. Ebyo byonna birina omulamwa mweno physical dimension. The real essence of you is beyond the physical. I did tell someone before, at times tubyogera, and someone thinks nti okyogera because oba inamu oba kweraga oba ki. Try to even to like babaita aba celebrity. The only person I can celebrate is my mother. Abasigadde, they are normal people who just know how to design and live their life. Oba socially nakulaga nti nze I'm superior to you, nze nkusinga kino nkusinga kinga bwekirese. Nze tolina kyonsinga. Gine emikutu. Nze kyosobola kunsinga kiri kimu. Bwokera ku machano ngamba tosobola kunzija ko bulamu n'obunziriza onsinga. But ebisigadde ebintu biri material teri kyosobola kunsinga. Gine emikutu gyatuwa. Fena twava dda ku mulamwa. Kuba kasaazi no bakoze omukutu nga Facebook. Abantu betira likes. Ofa abantu kukwagala. Lwaki tewemanyi? Tewemanyi. Lwaki oyagala abantu bakwagala nga tonna bakweyagala? I think other people loving you should just be a bonus. Singa weemanyi, singa weeyagala, and it will be easier for you to express it out.
Kyemadde nkugamba ku kiri nti nze omuntu gwenda abantu oli muntu wa kabi is a kind of person agenda okuyisa abantu abasigadde ng'abalaba nga yo banga abayisa nga yo baagala bamuyise. Why shouldn't I be a good person? Osanga njagala omuntu ng'akola bw'ati, njagala omuntu ng'ali bw'ati, abantu b'ennaku zino bantu bazibu ABCD. What about me? Nze bwe mba n'abantu nneeyisa ntya nabo, you know? What are my intentions bwe mba n'ekintu kye nkola n'abantu? Mbajjaje nga nze ndi Munnayuganda ate gwe oli gundi ate tetukwatagana. How about if we treat other people like we are the same race as human beings? That will take out bino you know, rough si kino sikiriza kati olaba Mario wekituuse kati obuzibu si bwakuyiga. The problem is not knowing more, but you are knowing what you already know. Byebakuteekamu. And this is what bonna butiba mwoli mu kulabira. That's why we be talking about the perception scrubbing. To scrubbing ebyo badde nga batuyigirize ebikisula ebitakyalina makulu. Otuuke ku ntobo ya kino ekintu kye tulimu. Why should you hate somebody? Because sakiza kyokiriza. How constipated are you? You're hating butamanya. Njogedde ekintu waliwo omuntu gwe nagamba wano nagamba if I want my videos to go viral ndwetinga abantu obasimanya stitching kugamba omuntu akola video nga tokiriza kyayogera nova no reactingako nemugamba by'abaana abato. I'm not looking for anybody to love me. I love myself enough so I can sit here and have a conversation with anybody because I love myself enough. Kati bongama musango omuntu kyayogera sikidirizamu simanya mujaje nga muchallenging. I rather put my perspective nanganta ku kino kyoyogedde maybe nyizo banchi laba bwenti ne bwenti, but me to come out and disagree just to disagree because byogera sibikidirizamu by'abaana bato balina maalo awonavaawo. What's the point behind you disagreeing? Because you want to feel like your point it all boils down to your ego, to yourself, your what. Mind lwaki ebizibu bingi biri mu nsi just kintu kimu. People all operate from the ego state. Mululu njagala byonna mbyeddize okitegeera bubbi njagala nziba oba nabeera okitegeera mbeere steady oba ki bwenzi njagala nfuna obukazi bwonna nga bwange nga kyange buli wewesanga oli mu mindset egira ekyebunyisa woba oyagala what's funny omuntu yenna agamba nti kyange one thing you're forgetting kidde ku kiri kyogambye oyagala kuddira ekintu ekiri temporary okifule permanent because nebonegala abakazi 10 tosobola kera kumachano gamba sitayagala sex munsi as long as you oli normal era bujja kumacha waise week emu uwire ngo yagala kola sex so kiddayo ogezaako grasping ebintu ebitasobola ba permanent ate guyagala bifula permanent bwe kiri era ogezaako ovaana eno ng'oli mu mind state egamba nti nze njagala mbeere wakabi wagudedde ebigezo batubulire who are you kuba kati tomanyi naki kyoli kuba olwedde oli wakabi n'oli awo onoonya wakabi kati ogenda gwa ebigezo olwedde wabigudde dda tosobola kunoonya teri kintu kisesa nga muntu kunoonya kintu kyali. You know, when people talk about obwavu oba n'obugagga gwabi creating awo obwavu gwabu creating awo n'obugagga gwabu creating awo so kidda ku kitu shoga nti anjagala mbe wakabi oli wakabi ate bile bitu nabyo bina naye because there are some other people bakulaga nti toli wakabi kati bwe buzibu bwo kati bwe yagala ba proving kyeyo kyengambye no dualistic universe gyolimu you need to be rooted in something that's not basic stuff, that's not Versace, that's not Gucci, that's not iPhone. Sokove kubina ebintu zino brand zona ze mwagala okwe identifyingiramu tezinabana ezisinga tezinana kumala myaka 2 kyokka gwe wojja sense yebeera but human consciousness has been going on for a very very long time. Very good. Nze bwentu bwenkiraba because nze njagala ogazi entegeera yange is why I can have a conversation here with you or with any other person. Bwenkera ku macha nengamba nti bwenyambala brand bwetimba wakabi lwaki oyina amaalo oli yakera ku macha na designinga brand eyo akuserinze dream ye kyali ayagala nti kyekina abantu bambala ekintu bwe ne bakyambala kati kyakikufula nti oli wakabi kitegeeza otambulira ku magezi g'oli kyenkugambye I wake up I design my own tea eriko Vala Media oba Vala Podcast nenjambala waliwo daleko omuntu ng'amubuuza lwaki yambala esaati za layisi because nkimanyi
I am who I am and I'm okay to be who I am. Lwaki oyagala okire ku machamu ino kwambala esaati ya gundi bwoti siri mbata. I'm thinking for myself. Appreciate your time. Maybe mpozo ngena choyagala obagamba ekisembayo, but we're going to be having these segments every week. Abaine bibuzo bajja bibuza. I believe bantu banji bajja kugira mu religion, but njagala tubalage nti whenever ngoli ofunye side abasegadde ogenda kuyagala bajjajinga kidde ku kyogambye, making sure nti you're rooted in something ekiri wide nga kiri open nga tekiri conclusive, because kiri formless. Kiri formless. Buli wonaga nze ndi kino ate bano fe batugamba bwe bati awo wali obuzibu. How I can close is mukusooka nali njagala nnyo mbeera omubede. Naye njagala nnyo okuba owakabi. Omubede era mbaga omubede yabeera atya? Y'omuntu owakabi, y'omuntu nga star, y'omuntu nga yabimala. Naye the more I got awareness, nakizuula there was no me to be good. There was no me to be enlightened. There was no me saaliyo. Nze naliyo olw'okubamu abanda banti gyendi. Oba okategeera. Si kyangu omuntu kitegeera. Mu abanda banti gyeine nga gyendi. Naye singa temwaliyo abagamba nti gundi oyo star, gundi oyo wakabi, gundi oyo teyandibaddeyo. Sandibaddeyo. Okitegeera? Kati nenkizuula nti byonna byali vacho. Yona yali vacho. Vacho no ekigambo tutula nnyo kikozesa wano abasinga bayinza obutakitegeera. Vacho it means omuntu alaba ebintu nga just the illusions or delusion. Ebintu mulaba mu film ne mulowooza nti muli akyebirayo. Nti wasobola okubeerayo eyo omuntu owakabi. Mbola okuba omuntu owakabi gwa mu creating mu bwongo obwo. Noga mwana gundi oyo mubede. Kati ekituukawo abantu bangi we batandika okuformulatinga the same thing, social proof etuuka nebeerawo. Kati social proof olubeerawo ne mulowooza nti that's objective truth. Kisigala kiri subjective. Abantu abasinga be musinga okulanga abakabi bo tebeerabanga bakabi. Bo bali ku living their day to day life, doing what they love, doing what they mwabadde eno ne mugamba banaye gundi oyo wakabi ne mubeera stressed. Mbola okuba oli alina likes nyingi ku gundi goyina ntono, but you're forgetting butamanya kikyoli. Naye wobanga gwe universe gwensi kiche weetaaga, gwensi gwe universe gwentandikwa gwenkomerero kiche weetaaga. We'll be digging deep into such conversations, and I think these are going to be good conversation and very interesting because I believe tugenda kujja and try to react about some questions. I know but we're going to be take out ABD very funny, but we try to put out our perspective in a very general and awareness way. Having a conversation kukiriza nze kyenkugamba, but try to debate it against your own perspective. Ogambe naye what if nkeera kumacha ddala nensonda sente nenkola bwenti kitegeeza ki, what if sente zo nzisonda nenzikola ku bintu ebimataringa, because nze bwenkeera kumacha nenyambala engatte y'akabi jjajja wange mu kyalo ngenjala emuluma ate nga namusuubiza omutwalo, ndaba nga obwongo buba tebugatta bulungi. But at the end of the day, appreciate your time. So abantu batubulire, who are you? I'll be waiting for that in the comment as well. So next time we come through ebibuzo gyebiri nabalina ebibuzo still you can send them through. We'll be coming here through with Achiever and we'll be about the perception scrubbing. Once again, thanks for your time guys. We'll link up some other time. Achiever kabasibole. Peace.